our session with some questions, if you have. Tagad sāksim šo sesiju ar jautājumiem, ja jums tādi ir. I wonder if it is right or not, the statement that every perception that we have, that we perceive by our six senses, and as well the mental factors as urge, yes, as discrimination and so forth, these are the karma. So the past accumulated karma, perception which I perceive by my six senses, this is karma. This is karma or not? Šeit jautājums ir tāds, vai, teiksim, tas ir kurš uztveres moments, ieskaitot, teiksim, šīs apziņas un šos mentālos faktors, vai tā ir karma? Well, actually, no. With karma, what we're talking about is simply the urge. Now, the urge will accompany sense perception or mental thinking, but the urge is a mental factor that accompanies it, and that's the karma. Patiesībā atbilde ir nē, jo, teiksim, tikai viens šis mentālais faktors, un tas ir šī ziņa, ir tas, ko mēs varētu runāt par karmu, un tas būs faktors, kas pavadīs, teiksim, šos uztveres momentus. There are several theories, different presentations of karma in Buddhism. Ir vairākas teorijas un dažādas, teiksim, prezentācijas attiecībā uz to, kas ir karma budismā. But according to the least complicated one, then karma is always this mental urge. Bet saskaņā ar visvienkāršāko no tiem, karma vienmēr ir šīs mentālā ziņa. So we have mental karma, and we have physical and verbal karma. Un mums ir mentālā karma, mums ir fiziskā un verbālā karma. With the mental karma, this will come first, usually. Un parasti mentālā karma tā ir tā, kas parādās pirmā. So, from various actions that are brought on by karma, we have various tendencies and positive and negative forces and so on, and they ripen into something. So what do they ripen into? They ripen into feeling like doing something, wishing to do something. Un no, teiksim, karmas stimulētām darbībām mēs iesaistāmies kaut kādās darbībās, kas rada kaut kādus noteiktus rezultātus, un šie rezultāti pēc tam nobriest. Un kādā veidā viņi nobriest, tad viens no šiem nobriešanas veidiem ir šī mentālā ziņa. Then, what can follow from that feeling like doing something would be the mental urge to think to do it. Un no šīs, teiksim, ziņas, kad mums ir liekas, ka mēs kaut ko vēlētos tā kā darīt, nākošais būtu, teiksim, ziņa domāt par to, teiksim, kā to darīt, ir domāt par šo darīšanu. So, for instance, if we're talking about some destructive type of behavior, like yelling at somebody, scolding somebody. Piemēram, ja mēs runājam par kādu destruktīvu tipu darbību, piemēram, ja mums ir, teiksim, ir vēlme, teiksim, kliegt uz kādu, uzbļaut. We would, in some situation, I feel like scolding. You know, this person just said something or did something, and I don't like it, so I feel like scolding. So that ripens from previous tendencies to act like that. Un, respond like that. Viens, teiksim, no šiem piemēriem ir, teiksim, ja kāds cilvēks kaut ko pasaka, kas mums nepatīk, tad mēs varētu, teiksim, pieķerties klāt un mēģināt viņu tā kā nostrostēt. Un šī ziņa, teiksim, vēlme strostēt šo cilvēku, un tā nāk no šīs karmas, tā nāk no, teiksim, šim iepriekš, teikt, uzkrātiem tendencēm. Then we would have the urge to think to do that. Un tad mums arī būtu ziņa domāt, teiksim, par šo, darīt to. Very often we'll have a train of thought, which says, you know, oh, I'm going to yell at this person. When I see them next time, I'm going to scold them. So we think to do it.
Un bieži vien, teiksim, tā ir vesels, teiksim, tāda doma ķēde, teiksim, ka man ir, kad es domāju, teiksim, kad nākošā reize es satikšu cilvēku, kad es viņu nosprostošu. Tā kā tā ir, teiksim, mēs redzam šo veidu, kad es domāju par šo darīšanu. And there can be accompanying that an intention and some sort of either positive or negative emotion. The intention and this emotion, those together we call motivation. Un tad to varētu pavadīt, teiksim, mentālie faktori tādi kā nolūks un kaut kāda noteikta emocija. Un, teiksim, šo nolūks plus emocija kopā, tas būs tas, ko mēs saucam parasti par motivāciju. So the intention is to yell at the person. You know, that's what I'm going to do. And the urge is to think to do that. And the motivating emotion, the causal motivation, could be, for instance, I want to help correct them. You know, they're making mistakes and I really care about them. And so there's a compassionate aspect here. So that's our intention. Un līdz ar to, teiksim, tas nolūks mums varētu būt, ka, teiksim, es uzbļaušu šim cilvēkam, es viņu nostrostēšu, un tad, teiksim, atkal šī pavadošā emocija, piemēram, var būt, ka es vēlos to darīt, tāpēc, lai cilvēks labotu savus kļūdas, līdz ar to faktiski man ir līdzcietīga attieksme, es vēlos palīdzēt šim cilvēkam, man interesē šis cilvēks. So, to scold. Then, there is, that's called an urging motivation. Un tā būs tāda, kā varētu teikt, well, an urging impulse, actually, an urging impulse. To varētu saukt par tādu mudinošo impulsu, dzenošo impulsu. Then there's an urged impulse. This would be the physical or the verbal karma. Un tad mums nākošais būtu kā šis dzenošais impulss, kas būtu verbāla vai fiziska karma jau. And this would be the urge to actually now, you know, when we are in the situation of with the person, to now that actually brings us into speaking strongly to them. Un tā būs, teiksim, atkal ziņa, kas mūs jau tajā situācijā, kad mums ir radusies šī vēlme nostrostēt cilvēku, uzbļaut šim cilvēkam, tā būs ziņa, kas mūs novedīs šajā situācijā, kad mēs jau uzbļausim, kad mēs nostrostos. So that was urged by this urging karma and the action that followed it, which was thinking. Un to tātad ir noteikuši faktiski šī dzenošā, mudinošā karma, kas bija parādījies pirms šī faktora. Now, at the time when we thought to yell at the person, to scold the person, the intention was to scold, and the motivation perhaps was compassion. So that was called the causal motivation. Un šajā brīdī, teiksim, kad mums radās šī vēlme, teiksim, nostrostēt šo cilvēku, uzbļaut šim cilvēkam, mums bija šīs nolūks uzbļaut vai nostrostēt, un šī pavadošā emocija līdzcietība, un tā būtu, teiksim, tāda šī, sākotnēji bija kauzālā motivācija. Now, we're actually in the situation, and the urge that actually gets us into saying something, the intention, again, is to scold the person, but now, because of the situation, the emotion behind it could be anger. That often is the case, that we had a good, so-called good motivation to start with, but in the actual situation, we became angry. Bet tagad, kad mēs esam nonākuši teiksim, tajā reālajā situācijā, tad teiksim, mums joprojām teiksim, šīs nolūks ir uzbļaut šai personai vai nostrostēt šo personu, bet šajā brīdī mums atkal šī pavadošā emocija var būt dusmas. Tātad sākumā mums bija it kā šī pozitīvā sākotnējā motivācija, līdzcietība, bet tagad, kad mēs esam nonākuši jau reālajā situācijā, tad mums ir parādījušās dusmas kā pavadošā emocija. So that's called the contemporaneous motivation. It's contemporaneous, meaning it's at the same time when we're actually engaging in the action. Tad to varētu saukt par šī brīža, teiksim, motivāciju, teiksim, jo tā ir tajā brīdī, kad mums notiek šī darbība. And the urge and the intention and the accompanying emotion, all of that is going to continue because we need something that drives us to continue scolding the person, which now has become yelling at them.
And eventually something is going to have to change there that is going to, the urge to stop yelling, to finish. And the motivation why we would stop yelling. So it's a continuing process. Un tad mums ir būtībā veidojās tāda procesa plūsma, teiksim, mums ir šī dziņa, teiksim, ļaut trostēt šo cilvēku, mums ir pavadošā emocija, un tā tas turpinās, teiksim, līdz kaut kādam brīdim, kad mums parādās, teiksim, dziņa pārtraukt šo darbību, pārtraukt šo trostēšanu, pārtraukt šo ļaušanu. And when we speak about the aftermath of that, and the karmic result of all of that, we can see because the motivation and the actual urge are separate factors here, they can have different results. So because we are yelling at the person, harsh words and so on, that could have one result, but if, let's say, the motivation was compassion, that would have a different type of result. Un šeit arī, ja mēs runājam, teiksim, jau par šīs darbības sekām, tad būtībā mēs arī redzam, ka tās ir arī atšķirīgas atkarībā no tā, kurš no faktoriem to iespaido, jo mēs redzam, ka, teiksim, šajā gadījumā mums ir bijusi šī sākotnējā motivācija, bijusi pozitīva līdzcietība, bet, teiksim, šajā procesā, kas ir, teiksim, šī praktiskā darbība, tātad mēs esam lietojuši skārnus vārdus, tas atkal rada citus skārniskos rezultātus. But you can see with this example that the motivation to think to do it and the motivation with which you actually do it could be quite different. Un šeit arī mēs redzam, ka ir šī atšķirība starp to motivāciju, kad mēs tajā brīdī, kad mēs tikai domājam par to, ko mēs darīsim, un atšķirība no tās, teiksim, motivācijas, kas mums bija tajā brīdī, kad mēs to reāli darījām. That is something that is quite important to understand concerning what we mean by motivation when we use that in Buddhism. Set your motivation before a teaching. Well, that means both an intention and some accompanying emotion. So the intention is to reach enlightenment, to help others. That's the intention, and the emotion behind it is compassion. So the combination of that is what we call motivation in Buddhism. Often we think in the West that motivation is just the emotional aspect. Un te arī mēs redzam to, kas tiek saprasts budismā kā motivācija. Un motivācija tātad ir šis nolūks un to pavadošā emocija. Piemēram, arī mēs bieži vien runājam par to, ka, teiksim, ka pirms mācībām, piemēram, mums vajag radīt kuras prakses, mums ir nepieciešams radīt atbilstošo motivāciju. Un šajā gadījumā šīs tātad nolūks ir sasniegt apgaismību. Un, teiksim, atkal šī pavadošā emocija mums ir tāda līdzcietība, jo mēs gribam to darīt citu labā. Un līdz ar to, teiksim, kombinācija šis nolūks plus pavadošā emocija, tas ir tas, ko mēs budismā saprotam ar motivāciju. Un tas ir atšķirīgs no tā, kā dažkārt rietumos mēs interpretējam motivāciju, ar ko mēs saprotam tikai šo emocionālo pusi. With this explanation, karma is not the action. Karma is the mental factor, the urge that brings us into the action, and the action itself is the pathway that the urge leads to, the sequence of behavior that it leads to. Un līdz ar to arī šajā gadījumā, teiksim, karma nav darbība, nav pati darbība, bet tā ir, teiksim, dziņa, kas mūs pēc tam, teiksim, noved pie šīs darbības. Tas ir, teiksim, tā kā tā taka faktiski, kas mūs aizved uz šo darbību. And what we perceive at the time in which all of this is happening, that's not karma. Un tajā brīdī, ka mēs to, what we perceive at that time? Well, he asked the question, this perception, the karma. Un līdz ar to, teiksim, šī uztveres momenti, tas, teiksim, to, ko mēs uztveram, tā nav karma. But I think I figured out what you were trying to ask. After all of that, it's perhaps not at all interesting, but after all of that, we use the word karma in a very loose sense in the West. And so we would say, it's your karma that you saw this, or you met with an accident, or whatever. I think this is what you were asking. Finally, I figured it out. Un tagad beidz, es sapratu, ko jūs pat reāli jautājāt, un pēc visa šī garā stāstījuma par karmu, tad arī mēs
runāt par to vienkārši, jo daudzos gadījumos rietumos mēs izmantojam karmas iedzienu tādā ļoti brīvā, nu, teiksim, plaši interpretējumā veidā, un līdz ar to, teiksim, daudzos gadījumos mēs arī sakam, nu, teiksim, tā bija tava karma nonākt šajā situācijā, tā bija tava karma ieraudzīt to vai citu lietu. No, it's after lunch and it's very hot, so I'm a little bit slow, sorry. Bet tas ir pēc pusdienām ir ļoti karsts, kāds strādā lēni. When in the West we use this word karma loosely, we also speak we call the result of karma. So now is our experiences, our perception, the result of karma. Un pat cik mēs rietumās bieži vien runājam par karmu, arī saprotam, teiksim, tos karmas rezultātus, mēs arī saucam par karmu. Tad parādās tas jautājums, vai tas, teiksim, ko mēs izjūtam, to, ko mēs uztveram, vai tā ir karma. Vai tas nāk no karmas? For instance, I see you and listen to you asking a question. Piemēram, es redzu jūs un es dzirdu jūs uzdotam šo jautājumu. The fact that you walked into the room and asked me a question, that's not the result of my karma. I'm not responsible for that. You're responsible for that. Tas fakts, ka jūs ienācāt šajā telpā un uzdevāt šo jautājumu, tā nav mana karma. Teiksim, es neesmu atbildīgs par to, tā ir jūsu karma. You know, that may sound funny, but a lot of people misconceive karma like that. I was hit by a car, so it was my karma that you hit me, you know, with your car. It's not like that. Un patiesībā tas it kā šķiet smieklīgi, bet tā tas nav, jo dažkārt cilvēki to uztver nepareizi, jo, piemēram, ja gadījumā man notriek uz mašīnu, tad es saku, ok, tā bija mana karma, kas lika tev notriekt mani. But what the karma ripens into is my experience of seeing you. So how is it that I experience seeing you walking into the room and asking a question? So that's from my karma. But your actual walking into the room and asking the question is a result of your karma. Bet tas, kas nāk no manas karmas, ir tas, kā es uztveru, kā es redzu, teiksim, jūs ienākam šajā telpā un jautājat šo jautājumu. Tas nāk no manas karmas. Bet tas, ka jūs ienākat telpā un jautājat šo jautājumu, tas nāk no jūsu karmas. But don't over-exaggerate karma as the cause of what happens. That's only one factor involved. There's also the cause that somebody organized this course, that somebody built this building, somebody flew the airplane that brought me here, somebody invented the airplane. Many, many causes for seeing you. Mums nevajadzētu pārspīlēt, teiksim, šo karmas nozīmi visā notiekošajā, jo, teiksim, arī šajā faktā, ka es redzu jūs, ir tik daudzi citi faktori, kas to nosaka. Nu, pirmkārt, jau bija, teiksim, cilvēki, kas ir man uzaicinājuši, kas ir organizējuši šo pasākumu, bija cilvēki, kas ir uzbūvējuši šo ēku, šo telpu, bija kāds, kas vadīja lidmašīnu, kas man atved, tā kā te ļoti, ļoti daudz šo faktoru, kas nosaka šo faktu, ka es redzu jūs šajā brīdī. In the Buddhist analysis, actually, there's 20 different types of causes that are involved in what happens. Un budisma analīzē tiek izmantoti 20 dažādi, teiksim, cēloņu veidi, ar kuriem mēs tad analizējam par situāciju. Yeah. So, yes? So it's not my question, but the person who had to leave, but I think interesting one. How to understand or discriminate? Does the mental hologram which arises in my mind when I see a person or a situation, how to discriminate, does it correspond to reality? Okay, so the question is how do we discriminate when there's the appearance arising, the mental hologram arising, that it corresponds to or refers to reality? Un jautājums patiesībā mums ir šobrīd tāds, ka tajā brīdī, kad mums parādās šī mentālā holograma, kā noteikt, vai šī mentālā holograma atbilst patiesībai? There are, according to great Indian Buddhist master Chandrakirti, 3 criteria that have to be satisfied in order to establish that a perception is valid. Saskaņā ar lielo, teiksim, budistam meistaru Chandrakirti ir 3 kritēriji, kas nosaka to, vai kāds, teiksim, šis uztveres moments, vai viņš atbilst patiesībā, viņš ir reāls. The first one is that there needs to be a convention.
Un pirmais no tiem ir, ka būtībā jābūt tādai, varētu teikt, tā kā vienošanās par kaut ko, ja vispār pieņemtai lietai. So, what is a convention? For instance, with human beings, there's the convention that when they're happy, they smile. With dogs, there's the convention that when they're happy, they wag their tail. Humans don't wag their tail. Kādas ir šīs vienošanās, ir vispār pieņemtās lietas? Piemēram, tas ir cilvēku vidēji tā, ja cilvēks ir apmierināts, viņš smaida. Savukārt, suņu vidēji pieņemts, ja suns ir apmierināts, viņš luncinās. Tātad cilvēks, ja viņš ir apmierināts, viņš neluncinās. So, this is actually, as a silly example, but there are general conventions and specific individual conventions. This is why it's, when we talked about these ways in which our mental activity works, one of them is putting things together into a pattern, seeing that equally fits into a pattern. So there are certain patterns that are conventions. Un, tas varbūt šķiet, teiksim, tāds muļķīgs piemērs, bet patiesībā mums šeit ir jārunā par šīm konvencijām, jo, teiksim, šīs konvencijas ir, teiksim, vispār pieņemtās lietas ir vienošanās, kuras ir, mēs varam runāt par tādām vispārīgām, un arī varam runāt par individuālām, un, teiksim, mēs jau arī minējām iepriekš par šo mentālo faktoru, kas, teiksim, savēl kopā jau izveido šo lietu, no, teiksim, šīs sensorā lauka, teiksim, informācijas, un šī ir būtībā arī šī daļa no šīs vienošanās ir no vispār pieņemtā. So general conventions, as I said, smiling, it can also be a frown, the face is wrinkled up, there's something worried or something wrong. So there's a certain expression that could be even specific to a culture, but a more general one. And then there can be specific ones when somebody is upset, we have to know the person. This person, their pattern might be the convention is that they talk a lot. The other person's convention could be that they don't say anything, they're very quiet and withdrawn. So, but there has to validly fit into a convention that's appropriate. Un, teiksim, runājot par šīm, teiksim, vispār pieņemtām lietām, ja var teikt arī konvencijām, pieņemsim, viena no tādām vispārīgām lietām būtu, ka vispār pieņemtām lietām, ja atzītām lietām ir tas, ka, ja cilvēks ir norūpējies, tad parasti, teiksim, viņam seja ir savilta, sarauta. Protams, tas arī var būt dažādās tautās un kultūrās, var būt atšķirīgi šīs izpausmes, bet tam pāri vēl nāk, teiksim, arī šī subjektīvā, ja individuālā, var teikt, konvencija bija vispār pieņemtā lieta, kā, pieņemsim, viens cilvēks, ja viņš ir satraukts, tad viņš ļoti ātri un daudz runā, cits savukārt, ja viņš ir satraukts, viņš noslēdzās sevi un viņš ir nerunīgs. Mums ir jāzina, teiksim, jāzina šīs, teiksim, vispār pieņemtās, var teikt, lietas ir priekš konvencijas. Now, this is very tricky, because we could fit a certain behavioral pattern of somebody into the wrong convention and interpret it incorrectly. Un tas patiesībā ir ļoti sarežģīti, un dažkārt varbūt arī bīstam tādā ziņā, ka mēs varam, var teikt, ievietot kādu konkrētu uzvedības veidu, var teikt, nepareizajā konceptuālajā iedalījumā. Let's say my convention of somebody loving me and how they show that they love me could be that they are frequently saying to me, I love you, and embracing me, giving me physical affection. And that might not be their convention of how they express and show love. It could be that they really take care of you and so on, but they're not physical. Un, piemēram, teiksim, šīm konvencijām vispār pieņemtām lietām, piemēram, no mana viedokļa skatoties, man būtu, teiksim, vispār pieņemta lietība, ja atzīta lieta, teiksim, ja kāds mani mīl, arī es mīlu, tad, teiksim, es to paužu vārdos, bieži sakot to, es arī to paužu ar fiziskā veidā, es, teiksim, apskauju šo cilvēku. Un savukārt, teiksim, kāds cits cilvēks, kas teiksim, pauž savu, ja priekš viņa šī vispār pieņemtā lietība konvencija, tas, ka viņš savu mīlestību pauž caur rūpēm par šo otru cilvēku, vai ne, bet neizpaužot to vārdos, neizpaužot to fiziskās, teiksim, aktivitātēs, tad mēs redzam, ka parādās šīs neatbilstība, jo atšķirība konvencijās ir vispār pieņemtajā skatījumā. So because they don't show me physical affection and they don't say I love you all the time,
the appearance to me, the hologram, is that they don't love me. But that's wrong because we're fitting it into the wrong convention. So what we need to learn is to use the analogy that one psychologist has coined. It is to accept payment in a different currency. So we want to be paid in, what is it? Lats. And the other person is paying in euros. So you have to learn to accept the other currency, that it's equivalent. Un arī šajā gadījumā, ja teiksim, tā otra persona, teiksim, nepauž vārdos savu mīlestību un nepauž to savās fiziskajās aktivitātēs, mēs varam izdarīt pavisam maldīgu secinājumu, ka šī persona mūs nemīl. Mēs būtībā šajā gadījumā būsim ielikuši, var teikt, šo nepareizo konvenciju, ielikuši vai ieklasificējuši nepareizā veidā, un līdz ar to mums parādās šī mentālā hologramma, šīs cilvēks mani nemīl, kas īstenībā pilnīgi neatbilst patiesībai un līdz ar to arī neatbilst realitātei. Un šajā gadījumā mēs varam piemērot viena psihologa, teiksim, radīto šo salīdzinājumu, var teikt tā kā analoģija, ka mums ir jāiemācās pieņemt maksājumus citā valūtā. Respektīvi, tas ir tas, ka, ja mēs sagaidām, teiksim, maksājumu latos un kāds mums maksā eiro, mēs to pieņemam. Then the second criterion is that this is not contradicted by a mind that validly sees conventional truth. Un otrais kritērijs, teiksim, attiecībā uz atbilstību realitātei ir tas, ka nav, teiksim, pareizi uztverošs prāts, kurš apgāstu, teiksim, šo redzējumu. So, I thought I heard you say something, and I thought that you said something really nasty or whatever, but I didn't hear correctly, because somebody else who heard it, and I asked you, please repeat what you say. Actually, you said something different. I heard it incorrectly. So it was contradicted by a mind or somebody that validly heard what was said. Piemērs varbūt, teiksim, tāds, ka mēs sadzirdam, ka kāds ir kaut ko pateicis mums rupju vai aizskarošu, un pēc tam mēs varbūt pat pārjautājam šim cilvēkam, un tad mēs pārliecinamies, ka tiešām, kad tas cilvēks ir teicis pavisam kaut ko citu, un arī citi cilvēki ir dzirdējuši, ka viņš ir teicis kaut ko citu. Līdz ar to šajā situācijā mums ir, teiksim, pareizi uztveroši prāti, kas apliecina to, ka, teiksim, tas, ko mēs esam uztvēruši, ka tas neatbilst patiesībai. Atsakot, viņi apgāž to, ko mēs esam uztvēruši. That's why it's very important when something strange goes on that we ask for more information or ask them to repeat. To make sure that this was what took place and that we didn't mishear or we weren't looking or whatever. Un līdz ar to arī, teiksim, situācijas, kad no mūsu viedokļa kaut kas dīvains notiek, ir vienmēr labi iegūt papildus informāciju, palūgt cilvēkam atkārtot, teiksim, to, ko viņš ir teicis iepriekš, un tad mēs varam saprast, vai mēs esam vispār pat sadzirdējuši pareizi. We wanted our friend to turn off the oven. We were looking away, and that's when they turned off the oven, and so then we accused them of not turning it off because we didn't see them. This type of thing. Piemēram, mēs esam palūguši savam draugam, teiksim, izslēgt cepeškrāsni, bet tajā brīdī mēs paši esam lūkojušies kaut kur citu, draugs ir izslēgts cepeškrāsni, mēs atkal pagriežamies atpakaļ sakam un apvainojam viņu, kāpēc viņš nav izslēgts šo cepeškrāsni, jo mēs taču lūdzām. And then the third criterion is that it's not contradicted by a mind that validly sees the deepest truth. Un trešais šis patiesīguma kritērijs ir tas, ka nav, teiksim, šajā situācijā kāds prāts, kurš apgāstu šo mūsu redzējumu, pēc tam šis prāts ir prāts, kurš pareizi uztver dziļāko patiesību. And of course there are many levels of that. Un patiesībā ļoti daudzi šī līmeņi, kuros mēs varam uztvert šo. But if we look on a very simple level, then you say something nasty to me, or you don't show up for a date or an appointment, and then I totally lose sight of everything in our relationship and the whole history and everything, and I just take that, make that concrete as you don't love me anymore and the relationship is finished and so on. Well, this is contradicted by
seeing the deepest truth, which is that this is just one small incident in a whole relationship, and not to explode it and inflate it into the whole thing. Un, piemēram, šeit atkal varētu būt, ka mēs esam sarunājuši randiņu vai tikšanos, un šis cilvēks nav ieradies, un tagad mēs pilnīgi abstrahējamies no visa, aizmirstam visu, kas iepriekš bijis mūsu šajās attiecībās, visu tu mani nemīli, šīs attiecības ir cauri, mēs pilnīgi uzpūšam un šo visu problēmu pilnīgi ārpus jebkuras, šīs, var teikt, reālās situācijas, aizmirstot visus pārējos daudzos faktorus, kas ir noteikuši šo situāciju. Tātad tas nav saskaņā ar dziļāko patiesību, tas nav saskaņā. Any other question? Jautājumi? Nedaudz precīzāk par to vispārējo vienošanās. Bet pēc zināšanās nākīsim tā. Ja visi cilvēki maina vispārējo vienošanās, tad līdz ar to var mainīt realitāti. Piemēram, izlaukt pienu no pildes. Okay, the question is about this general convention. If everyone, let's say in a certain group, changes that convention, that means that then we can change reality. And for example, we can milk a drawing of the cow and so forth. Well, no, I don't think that that's the case. Mēs tā nedomājam. If everybody thinks that you can milk a drawing of a cow, that doesn't mean that everybody can. Ja ik viens domā, konkrētajā, sabiedrībā, ka var izslaukt pienu no bildes, tad to tomēr nevar izdarīt. But what would be a change of convention? Like, for instance, in earlier times, let's say when I was a child, and you met somebody, a friend, you maybe would shake hands, but very often you wouldn't, particularly in the United States. Piemēram, runājot par šo vispārīgo vienošanos konvenciju maiņu, vienkārši piemērs ir no manas bērnības, kad satiekoties cilvēki dažkārt varbūt sarokojās, bet ļoti daudzos gadījumos arī nē, jo sevišķi tas, ir raksturīgi Savienotajās valstīs. And then there was a whole generation that was raised in a way in which their parents, for the most part, of course there were exceptions, didn't show very much affection, physical affection. Bet pēc tam bija izauga vesela paudze cilvēku, kur lielākajā tiesā gadījumā viņu vecāki neizrādīja, tādu, siltumu, tādu ieinteresētību. Their parents lived in this generation of the economic depression before the World War and then the Second World War, and they were affected by that. And then the children, my generation, reacted in the opposite way. They said, oh, this is terrible, and we like physical affection. And so later on, the convention changed that when you met a friend, you hugged. Un varbūt šī paudze bija, šī paudze, kas bija dzimuši, kuriem nācās iziet cauri lielai depresijai, kas bija starp pasaules kariem, pēc tam arī pasaules karam. Un līdz ar to viņi neizrādīja šo, var teikt, pieķeršanos, siltumu pret saviem bērniem, un līdz ar to, viņu bērni, kas bija šī pēckara paudze, tie it kā vēlējās to mainīt, viņiem pietrūk, šī siltuma, līdz ar to viņi satiekoties, apskāv viens otru. So here's a change of convention, and it's understood in very different ways. The hug would be understood very differently back when I was a child, and the handshake is understood very differently now. So there's a change of convention. Un šeit ir šīs vienošanās. Somebody just shakes my hand. Well, they're not really a friend, they're just an acquaintance now. Un, šeit arī mēs redzam šīs vienošanās, var teikt, maiņu, ja tādā ziņā, ka cilvēki pavisam savādāk interpretē šo apskaušanos un, rokas paspiešanu, jo, piemēram, mūsdienās, ja cilvēks paspiež roku, tas nenozīmē, ka viņš ir draugs. And at the time when people just shook hands or didn't do anything,
If you gave a hug, it would be interpreted as some sort of sexual advance. Savukārt, tajā laikā, kad draugi vispār neko, nu, teiksim, satiekoties, vispār neko, nekādas, teiksim, fiziskas aktivitātes nepieņem, labākajā gadījumā paspied roku, un ja cilvēks, teiksim, šajā gadījumā viņu apskata, tas būtu uzskatāms jau kā pirmais uzaicinājums uz tālāk seksuālu aktivitāti. Yeah, there are obviously many examples of that fashion. What's cool? That changes all the time, isn't it? Ļoti daudz piemēru tam, kas, teiksim, kas tiek uzskatīts par krūtu latviešu runājot. Okay, so it's not cool for us to continue questions. We will continue with the exercises. Un tā, tad jau mēs turpinām ar vingrinājumiem. Now, one exercise that we can do is adjusting our mental factors to see that we can. Un viens no šiem vingrinājumiem tas, ka mēs mēģinām tagad izmainīt, teikt, savu šos pieregulēt mentālos faktorus un pārliecināts, ka mēs to varam izdarīt. Now, we're going to work with each of these 10 mental factors here. Mēs strādāsim ar katru no šiem 10 mentālajiem faktoriem. And we would start with an urge. Mēs sāksim ar dzīvi. And what we're going to see is that different mental factors will change the strength of other mental factors. Un tas, ko mēs redzēsim, tas, ka dažādi šie mentālie faktori izmaina citu mentālo faktoru intensitāti, jeb spēku. Now, we might start with urge, so we're just looking around the room. Un mēs varam sākt, teiksim, ar šo dziņu, vienkārši skatoties apkārt telpā. And we might, perchance, see the sweater, but it's not terribly interesting or relevant to anything. Un dažkārt mēs varam redzēt šo džemperi, bet varbūt tas nav šausmīgi interesanti vai arī svarīgi un nozīmīgi. So, do that, please. Un tagad tā mēģinām vienkārši skatīties apkārt. So there's no particular reason to look at the sweater, except maybe curiosity. Why did he put the sweater up there? It's so hot, we're sweating. Gal galā nav būtībā nekāda īpaša iemesla, kāpēc lai mēs skatītos uz džemperi. Izņemot varbūt to, ka mums ir varbūt jautājums, kāpēc vispār viņš ir parādījies un, teiksim, šādā karstā laikā, kad tāpat ir karsts un džemperis. But imagine that it is very cold in this room. It's winter, the room isn't heated, and you are feeling cold. Then, there's a lot of interest in that sweater. And so the urge will come up, because of the circumstance, to really look at it, with interest. Bet tagad iedomājamies, ka, teiksim, ka ir ļoti augsta temperatūra, šīs telpas ir nekurināts un mums ir patiešām augsts. Tagad šis džempers uzreiz pēkšņi mums liekas interesants un tagad ir liela mums ieinteresētība uz viņu lūkoties. Isn't it? Tā nav. You imagine being cold. Iedomājamies, ka jums ir augsts. Looks pretty good. Izskatās ir labi. Okay. Then, distinguishing. Izšķiršana. We can distinguish many things when we look around the room. Mēs varam izšķirt dažādas lietas, kad mēs lūkojamies apkārt telpā. But again, if we're interested, we would distinguish that sweater from the background. Un, ja mēs esam ieinteresēti, tad arī mēs spēsim izšķirt šo džemperi no, teiksim, tā fona, kurš šis atrodas.
And if we're concerned about fashion, we might be, really, I can't see the neck. I wonder what kind of neck it has. Does it have a V-neck? Does it have a high neck? We want to distinguish that, don't we? Un, ja mēs, teiksim, esam ļoti norūpējušies par modi, par modīgumu, tad līdz ar to mums tagad varētu arī ļoti interesēt, kāda veida, teiksim, apaklīt ir šim džemperim, vai, teiksim, slēgta, vai ir atvērta, vai, teiksim, augsta, zem. Secret information, right? And we can also distinguish the sleeves from the main part of the sweater. Mēs varam izšķirt, atšķirt, teiksim, šīs piedurknes no šī džempera pamatdaļas. You see, what we confirm from this, from that urge, is that if we are motivated by caring concern, that we care about something, or somebody, then we can generate the urge to look at how they're doing. Un ko mēs varam izsacināt no tā ir tas, ka ja mēs par kaut ko interesējamies, ja mēs par kaut ko rūpējamies, tad arī mēs veltīsim uzmanību, mēs varam arī izšķirt, teiksim, detaļas. Just as when it was cold, we had the urge to look at the sweater. If we really care about another person, when they call us on the phone, it won't be just talking for the entire time about ourselves, but we will have the urge to ask them, how are you doing? What's happening with you? Un līdzīgi, teiksim, tā, kas ir kā šajā situācijā, kad mēs iedomājamies, kad mums ir augsts, mums reiz radās patiesa interese par džemperi. Līdzīgi arī, teiksim, ja mums piezvan cilvēkus un mums ir patiesa interese par šo cilvēku, tad mēs neaizpildīsim visu laiku stāstot par sevi, bet mēs arī tiešām painteresēsimies, pajautāsim šim cilvēkam, kā tev ir. Do you ever have people who call you and they only talk about themselves and they never ask how you're doing or show any interest in you? Vai jums nav gadījies? Not very nice, is it? Vai jums nav gadījies, teiksim, arī saskarties ar šādiem cilvēkiem, kas piezvana jums un pēc tam, teiksim, visu laiku, teiksim, stāsta par sevi un galīgi neinteresēties par to, kā jums notiek? So, that urge then to ask the other person, how are you doing? We can actually generate that if we care. I take you seriously. You're a human being. You have feelings too. Something's been happening in your life too. I'm interested. Līdz ar to arī mēs redzam, ka mēs tiešām varam patiesi ģenerēt šo ziņu, uzjautāt otram, kā viņam klājas, ja mēs viņu par šo personu patiesi interesējamies. Un mēs saprotam, teiksim, mēs interesējamies par šo cilvēku, kā cilvēks būt ar visām viņas jūtām, ar notikumiem viņa dzīvē un tā tālāk. Let that sink in. Mēģinām to tā nosēdināt mūsu prātā. Very interesting. His Holiness the Dalai Lama was teaching in Toulouse, France, a little more than a week ago. Nedaudz vairāk kā nedēļu atpakaļ viņa svētība Dalai Lama Tulūzā sniedz mācības. And he explained the difference in the direction and flow of your energy between what we call in Sanskrit shamatha and vipassana. Un viņš stāstīja par to, kāda ir atšķirības starp, teiksim, virzienu un plūsmu, teiksim, divos šajos prāta stāvokļos, ko sanskritā sauc par šamatu un vipassanu. Shamatha is a stilled and settled state of mind, sometimes called calm abiding. Šamata ir tāds mierīgs un, teikt, nosēdināts, nomierināts prāta stāvoklis, ko dažkārt sauc latviski, es nezinu, par mierīgu pastāvēšanu. Tas nav labs, jā. And vipassana, or Pali is vipassana, is an exceptionally perceptive state of mind. Bet vipassana savukārt ir ārkārtēji, teiksim, tāds uztverošs prāta stāvoklis. So, same object of focus. Tas pats, teiksim, fokusa objekts. When you focus on it with a trying to achieve vipassana,
then the energy is expansive. It's going out, trying to see all the details in an analytical type of way. Un, kad mēs uz šo objektu fokusējamies vipašanas, teiksim, ietvaros, tad mēs šī enerģija tāda visaptveroša, mēs skatāmies, mēs cenšamies uztvert daudz šī objekta aspektus tādā analītiskās meditācijas veidā. So, for instance, here in our example, we are thinking about this issue of an urge, and that with a proper motivation, we can generate an urge, let's say, to ask somebody how they're doing. So we're looking at all these details, all these different facets of it, and maybe other examples, and so on. So the energy is expanding, it's going out. Un šeit mēs runājam par, teiksim, to, kā mēs izmantojot pareizi motivācijai sevi varam ģenerēt šo dziņu. Un tad mēs arī redzējām, ka, teiksim, šī teiksim, enerģija, teiksim, šī visaptverošā, teiksim, šo aspektus izzinošā enerģija, viņa tā kā iet ārā. So we could be focusing on one thing, which is, the urge to ask somebody how they're doing. Mēs arī varam fokusēties uz vienu lietu, piemēram, teiksim, uz šo dziņu, pajautāt kādam, kā viņam klājas. Right? Vipassana way of looking at it, well, because of motivation, because of this, how they feel, they're a human being. Okay, so extensive. Un, teiksim, vipašanas ietvaros, teiksim, mēs skatāmies uz motivāciju, mēs saprotam, ka tā ir, teiksim, cilvēciska būtne, un tā tālāk, teiksim, mēs skatāmies no, teiksim, tādā visaptverošā veidā. Now, shamatha, focusing on that same object, the urge to ask somebody how they're doing. The energy is closing in. It's getting more and more focused. So rather than going out, the energy is coming in. Un šamats gadījumā mēs fokusējamies uz to pašu objektu. Teiksim, tad šī enerģija tiek tā kā sašaurināta, viņa tiek koncentrēta, viņa tiek fokusēta. Un teiksim, tā atšķirība no pašanas gadījumu, kur, teiksim, šī enerģija tā kā izplešās un viņa tikai tā kā iet ārā. Šeit viņa vairāk nāk iekšā. So I sometimes describe that as let it sink in. This decision, well, yeah, I can do that. So the energy is, not looking at all the details, but getting really focused down on this one thing. Object is the same. But the way in which the mind is engaging with it is either in an expansive way or in a focusing way, coming down, going out or coming in. Un šajā gadījumā arī, teiksim, kad mēs domājam arī, teiksim, no šīs, es arī dažkārt šo šamatas, teiksim, veida domāšanu sauc par, teiksim, par tādu tā kā nosēdināšanu. Mēs vienkārši, mums ir pieņemsim kāds lēmums, un mēs vienkārši, var teikt, sašaurinām visas, teiksim, šīs pārējās opcijas, mēs fokusējamies uz šo vienu lēmumu, un tas ir atšķirīgs no tā veida, teiksim, vipašanas veida, kas ir visaptverošs, kas ir kā uz ārā, kas ir kā izplešās. It was very great. All my years of studying and practicing the Dharma, I never heard such a clear, excellent explanation of really how do you do these two types of meditation, what's going on with your energy. Very, very helpful. Tas ir tiešām ļoti labs, ļoti, teiksim, skaidrs izskaidrojums, ko savos visos daudzos, teiksim, praktizēšanas gados gan nebija tā īsti izpratis, kā šajos divos meditācijas veidos mēs darbojamies, un šis, teiksim, tā ļoti skaidri uzskatām to izskaidroja. Talking here about mental energy. Un runājot, teiksim, tieši par šo mentālo enerģiju. Okay, so let this sink in, that so focusing, coming down into one point. That hey, if there's a proper motivation, I can affect what urge comes up. The urge to ask you how you're doing. Tad tagad vienkārši mēģinām sašaurināt, var teikt, nosēdināt, teiksim, šo atziņu par to, ka, ja mums ir pareiza motivācija, tad mēs būtībā varam ģenerēt šo dziļu, pieņemsim, apjautāties kādam citam, teiksim, kā viņi klājas. And then what follows from that is to focus on the decision. I'm going to try to do that. Remember to do that when somebody, when I call somebody. Un pēc tam vēlāk tad or they call me.
Pēc tam vēlāk, protams, mēs fokusējamies uz tiešām uz šo lēmumu, teiksim, šo izšķiršanos par to, ka mēs tiešām uzjautāsim to, teiksim, nākošajā reizē, kad vai mēs piezvanīsim, vai mums piezvanīs. You know, they call me and ask me how I'm doing, and okay, you can tell them a little bit, but don't go on for 15 minutes about yourself. After a little while, you know, the trick that I do is say, you know, well, enough about me already, how are you doing? And then you have, you know, a little bit about you, a little bit about me, and it's an actual communication, sensitive to each other. Pat, ja, teiksim, mums ir piezvanījis cits cilvēks un tad taujā, nu, kā tad tev klājas, tad mums nevajadzētu aizpildīt 15 minūtes viņa laika, teiksim, garu stāstījumu par to, kā mums klājās, bet, teiksim, kā es parasti to daru, tad vienkārši pārtrauc drusku pastāstot par sevi, un tad vienkārši esmu labi pietiks par mani, bet, nu, kā tev klājas, un tas ir, teiksim, tad ir drusku par sevi, drusku par otru, teiksim, un tā ir tāda miedarbība. But while we're talking about me, then, because of the concern about the other person, or a caring concern, then the urge will come up to ask them, how are you doing? Un arī līdz ar to šajā situācijā, ja mēs, teiksim, kā stāstam par sevi, tad ja mums ir tiešām šīs rūpes, ja, teiksim, rūpes pilnā attieksme pret šo otru cilvēku, mums parādīsies šī dziņa pajautāt, un, teiksim, nu, kā tad tev klājas? Okay, and then distinguishing, as we saw, we could distinguish something with a sweater because we're interested. So likewise, if we're interested, we could choose to distinguish the expression on somebody's face. Yeah, usually we don't even pay attention to that. But if we're really interested in how they're doing, well, then you distinguish. I mean, they're not looking so well today. Or they're looking, you know, just the way that they're dressed. Obviously, something is wrong there. But you have to distinguish that. You can choose to do that. And we can. Un līdzīgi, teiksim, arī ar izšķiršanu, teiksim, līdzīgi kā mēs varam izšķirt šī džempera detaļas, tāpat arī mēs varam izšķirt, teiksim, otru cilvēku sejas izteiksmi, un mēs no šīs sejas izteiksmes jau varam izsecināt, ka kaut kas šodien ar to cilvēku nav kārtībā, vai arī mēs varam izšķirt, teiksim, pēc tā veida, kā viņš ir apģērbies, ka kaut kas, laikam, tomēr nav īsti labi. Un mēs to varam izdarīt. But again, distinguishing, you see everything interconnects here. You can distinguish that you distinguish things because you consider it important. So, for instance, this person didn't comb their hair. If that's their normal convention to comb their hair, a lot of people these days never comb their hair. But if at least where I come from in Germany, nobody combs their hair. But here everybody looks as though you comb your hair. Don't consider it too important. Take it into consideration, but if you put too importance on it and then fit it into the wrong convention, you know, well, this person is really in a bad mood, so they didn't comb their hair. Well, it could fit into the convention that they were very busy and they didn't have time to comb their hair. So, how you interpret what you distinguish is very important. So don't make it, you know, don't make a big deal out of it, but observe it, distinguish. Un, protams, mums ir prasmīgi arī jāizvieto, teikt, šī uzmanība un jāizvēlās, teiksim, arī tas, teiksim, ko mēs izšķiram, jāizšķir, teikt, pareizā veidā, jo, teiksim, attiecībā uz, teiksim, arī šo lietu, ja, teiksim, ja kāds nav saķemmējies, un tad šeit izskatās, ka visi ir saķemmējušies, un, bet, teiksim, Vācijas presnāk, un daudz vispār nekād neķemmē mācus. Tad šajā situācijā, varbūt, ja mēs pārlieku fokusējamies uz to, tad mēs varam arī izdarīt nepareizus secinājumus, ja mēs paskatāmies uz cilvēku, un šis cilvēks nav saķemmējies, nu, laikam viņam slikti iet, vai ne, bet īstenībā, mēs tad riskējam ielikt to nepareizā, vai konvencijā, nepareizajā vispār atzīto faktu klāstā, jo varbūt šis cilvēks savukārt nav saķemmies, tāpēc, ka viņam vienkārši nebija laika, vai ne, no viņa viedokļa viss ir kārtībā un nav nekāds šeit sliktā noskaņa vai kaut kā cita. Then the next one is attention. Nākošais ir uzmanība. So we look around the room and see that certain things will catch our attention so that we engage in focusing on it.
Ja mēs apskatāmies apkārt atkal telpā, tad, teiksim, būs kaut kādas noteiktas lietas, kas it kā piesaista mūsu uzmanību, kurā mēs šajās lietās iesaistamies mentāli. And other things don't catch our attention. Savukārt citas lietas it kā nepiesaista mūsu uzmanību. Don't pay attention to it. Mēs nepievēršam. Some people pay tremendous attention to what other people are wearing, and some people couldn't care less about what you're wearing, and they never pay attention. Un daži cilvēki atkal pārlieku daudz veidības pievērš, teiksim, tā kā citi, attiecībā uz to, kā citi cilvēki ir ģērbušies, savukārt citi pilnīgi ignorē, vispār neievēro, vai tas, kā tas cilvēks ir ģērbies. So again, what do you consider important? What do you care about? Affects what you pay attention to. Un atkal tas ir jautājums par to, ko mēs uzskatām par svarīgu, un līdz ar to tas noteiks to, kam mēs pievērsīsim uzmanību. So, if we change what we consider important, what's relevant to us, then we can change what we pay attention to. Un līdz ar to, ja mēs pamainām to, kas, teiksim, mūsu prāt ir, teiksim, svarīgs, tad mēs tam arī pievērsīsim uzmanību. So, an example, let's say we are allergic to cat hair. Piemērs, un mēs esam alerģiski attiecībā pret kaķa spalvu. So we would pay, and we want to put on the sweater. So we would pay really very close attention to the sweater to distinguish whether or not there's any cat hair on the sweater. Why would we do that? Because we are allergic to cat hair. So you see, interest, the way that you pay attention, the kind of attention you pay now, you pay really close attention. There's some cat hair on it. Un šajā gadījumā, teiksim, kad mums ir šī alerģija pret kaķa spalvām, mēs ar ļoti patiesu dziļu interesi izpētīsim šo džemperu vai gadījumu pēc, tad viņi nav tur vaļājies kaķis un vai, teiksim, tur nav tās spalvas. Un kāpēc? Tas ir tāpēc, ka mums ir alerģija pret šīm kaķa spalvām, un te arī mēs redzam, kā šie faktori miedarbojās, kā izraisa uzreiz mums momentāli šis džempers patiesu interesi un patiesu vēlmi, teiksim, arī veltīt uzmanību. So, please try that. I mean, see in yourself. If you pay attention to that just normally, and you pay attention to that because, you know, oh, there's a cat hair on it, it's a whole different way of paying attention, isn't it? Un to mēs paši varam vienkārši pamēģināt, ja mēs vienkārši tāpat skatāmies, jā, vispārīgā veidā uz džemperi. Otrs ir, teiksim, vai tā džempera gadījuma pēc nav bijis kaķis. Is there a cat hair on it? Maybe he is on the other side, which we do not see. Right, maybe it's on the other side. So now we would have an intention to look on the other side. If we didn't care whether there's cat hair on the other side, why would we ever think to, you know, before, did you ever think to want to look at the other side of this? No way. No way. Tad mēs redzam, kā bija jautājums, mēs mēģinām skatīties, saredzēt, vai tur ir tas kaķis vai ne, un tad Jānis izteicis hipotēzes, ka kaķis nav šajā pusē, bet kaķis varbūt karājās otrā pusē, un tad līdz ar to arī te Aleks saka, nu tas tieši pierādās, ka mēs varbūt vispār nekad neiedomātos skatīties otrā pusē, ja mums tiešām tas patiesi neinteresētu, un tagad saistībā ar šo kaķi mums ir interesi apskatīties otrā pusē, kā tur izskatās. So similarly, we could pay attention to, let's say if somebody was sick, how they're walking now. Are they walking steady? Are they still unsteady on their feet? We would pay attention to different things. Un, piemēram, And that would change. And you could change that purposely. Un, ja kāds ir bijis slims, tad mēs, teiksim, piemēram, mums būs interesi, mēs teiksim, vērosim, kā šis cilvēks staigā, vai viņš, teiksim, staigā tā stingri un droši, vai viņš vēl joprojām pieklibo, un mēs veltīsim tam uzmanību. Or pay attention to how much I'm eating and how quickly I'm eating. Let's say if we have some sort of problem with eating too much and eating too quickly. Un, piemēram, arī, teiksim, tas, ka mēs veltam uzmanību tām, cik daudz mēs ēdam, cik ātri mēs ēdam, ja, piemēram, mums ir problēma ar to, ka mēs apēdam pārāk daudz. If you eat too quickly, then you don't get the signal from your brain that you're full. Very quick, very soon. So often you eat too much before you've gone beyond that point, before actually the brain sends a message that you're full.
Un, ja mēs ēdam pārāk ātri, tad vienkārši mēs nesaņemam signālu par to, ka mēs esam piepildīti, un līdz ar to arī, teiksim, ātri ēdot ir tas risks, ka smadzenes ar novēlošanos piefiksē to, ka mēs esam jau piepildīti un pārpildīti. So, how often do we pay attention to how quickly we're eating? Most of us, not very often. Un cik bieži mēs varbūt veltam uzmanību tam, cik ātri mēs ēdam. Nu, parasti mēs īstenībā uz to galīgi. That's actually a big sensitivity issue, I find. Un tas patiesībā ir ļoti nopietns šis jūtīguma jautājums. You ever eat with somebody who eats really, really slowly? I've had this experience. You know, the person that picks up the fork, you know, plays with the food, takes, you know, a little bit of it, and then they start to talk and they put the fork down. And in between fights, they always put the fork, between bites, they always put the fork down, and you're going crazy because you want to leave. You know, finish eating already. Jums nav bijis, teiksim, šī pieredze, teiksim, cilvēki, kas ēd tiešām ļoti lēnām, vai ne? Bet, teiksim, cilvēks, viņš uzdur kaut ko uz tās dakšas, un tad viņš, teiksim, atkal kaut ko saka, viņš noliek dakšu atpakaļ, vai ne? Un tad viņš katru reizi pirms katra kumos viņš noliek atkal dakšu atpakaļ šķīvi, un mums jau, teiksim, mati ceļās stāvs, un mēs jau gribam iet projām, bet šis cilvēks lēnā garā mierīgi ēd. Or it could be the other way, you know, with somebody and they just gobble their food down like a dog, and you know, you feel really weird that it's taking you longer. Un, ja arī, teiksim, otrs, teiksim, galīgi, ka cilvēks ātri visu rīt tā kā suns, un, teiksim, mēs sākam justies nērti, ka mēs faktiski ēdam lēnām. So again, you have to pay attention to how you're eating, the other person. Are they busy? Do they want a nice leisurely lunch that's going to take 2 or 3 hours? Or do they need to get back to work? Or whatever. And then, if you really can't eat quickly, to be sensitive enough to say, you don't have to wait until I finish. I eat slowly. Don't let them choose. That's being sensitive. Un atkal mums ir jāvēlt uzmanība arī, teiksim, tam, kāda ir šī konkrētā situācija. Varbūt šim otram cilvēkam ir jāsteidzās, un tāpēc viņš ir ļoti ātrā tempā visu šo ēd. Un, ja mēs esam pietiekoši jūtīgi pret šo situāciju, tad mēs varbūt pateiksim, ka, ok, tev droši vien jāsteidzās, un tad tu skrien, es te lēnā garā pabeigšu, un līdz ar tas ir jūtīguma jautājums. And again, it comes down to the caring attitude. And quiet your mind, the thinking of, you know, just your conversation. But you care, so you pay attention, you distinguish. Is that person, you know, they're looking at their watch, do they, you know, give the, you know, from the body language, that they really need to go already. So pay attention to that, distinguish it. Un te arī and we can do that. Šis jautājums par šo uzmanības veltīšanu, teiksim, ja mēs redzam, ka cilvēks nemierīgi dīdās un skatās pulksteni un tā tālāk, mēs saprotam, ka viņam tiešām droši vien jāskrien, ne? Un tas atkal attiecās uz šo rūku pilno attieksmi, teiksim, mums ir lūks par šo otru cilvēku, un tad mēs veltam uzmanību, mēs pamanām viņu, teiksim, šo ķermeņa valodu, mēs pamanām viņu, teiksim, šo žestus, un mēs veltam tam uzmanību. Then in terms of contacting awareness, un tad runājot par šo kontakta apziņu. Well, contacting awareness, remember, it distinguishes this object as, and experiencing this object as pleasant, unpleasant, or neutral. Un, ja mēs vienkārši sev atgādinām, tad šī kontaktējošā, ja kontakta apziņa ir tā, kas nosaka, ka mēs izjūtam šo konkrētu objektu kā patīkam, nepatīkam vai neitrālu. And again, that is affected by many other variables, isn't it? Un to atkal nosaka daudz mainīgi. If we consider something as something that I like, then it's pleasant to have contact with it. Un, ja mēs uzskatām kaut ko par kaut ko tādu, kas mums patīk, tad mēs arī kontaktu ar šo lietu vai objektu vai cilvēku mēs uzskatīsim par patīkamu. Right? We smell our favorite food being prepared, and then we like it. So we have pleasant contacting awareness with that. Un ja mēs jūtam, teiksim, mūsu iemīļotā ēdienu smaržu, kas tiek gatavots, tad mums ir patīkami un mums ir patīkama kontakta apziņa. Because we have a habit of liking it, so it's pleasant. Jo mums ir ieradums, ka mums patīk šis ēdiens, un līdz ar to tas ir patīkami. And if we pay attention to something that
we don't care for, then it's unpleasant. Un, ja mēs savukārt pievēršam uzmanību kaut kam, par ko mēs galīgi neinteresējamies, tad tas ir nepatīkami. Let's say we're a vegetarian. Piemēram, mēs esam veģetārieši. And you pass by a butcher shop with all these, pieces of meat hanging, and because I don't care for meat, and maybe I have some strong thoughts about that, then it's very unpleasant to see that meat hanging in the butcher shop, isn't it? Un, piemēram, esot veģetāriešiem, varbūt mums pat ir kāds stingri nostāja un domas šajā jautājumā. Mēs ejam cauri, teiksim, kaut kādam gaļas veikalam, un tur karājās visi šīs līķu daļas, un tad mēs, teiksim, tas varbūt mums šī gaļa galīgi neinteresē, un līdz ar to mums tā varbūt ir nepatīkama pieredze. So, again, this is something that can change. Un tas ir kaut kas var mainīties. Okay, look at the sweater. Atkal lūkojamies uz džemperi. So consciously look at the sweater as your favorite item of clothing that your loved one has knitted specially for you. Un tagad uzlūkojam šo džemperi un iedomājamies, ka tas ir džemperis, ko, teiksim, speciāli priekš mums ir mūsu mīļotais cilvēks ar savām lociņām uzķibinājis. So when we look at it with that attitude, then of course it's very nice to see it, and we feel happy seeing it. Reminds us of our loved one that knitted it for me. Un, teiksim, protams, šajā situācijā ļoti patīkam redzēt šo džemperi, un tas mums atgādina šo mīļoto cilvēku, kurš ir uzadījis to. Even if it's hot, we have no intention of wearing it. Yeah. Still, it's nice to see that. Hey, my mother knitted that for me. Un pat, ja, teiksim, ir karsts, mums nav ne mazākā, teiksim, nolūku šo džemperi izmantot, bet, vienalga, to ir, teiksim, uzadījis man māte, un tas lieliski. Yeah, especially if your mother has passed away already, as in the case of myself, and I have a scarf that my mother knitted for me. It always gives me great pleasure to see the scarf, to wear the scarf. It reminds me of my mother. Un, teiksim, ja sevišķi, teiksim, ja tas cilvēks ir, teiksim, ir aizgājis, un teiksim, tā kā tas ir manā gadījumā, piemēram, kad man māte ir mirusi, bet man ir, teiksim, šalli, ko māte ir radījusi, un katru reizi man tiešām tas rada prieku patiesu, teiksim, redzēt un valkāt šo šalli. So that fits in very much with this Buddhist training of recognizing everybody as having been your mother. Un tas ļoti labi sasaucās ar budistiem populāro praktizēšanas veidu, atceroties visas dzīvās būtnes kā mūsu mātes. And whether it's mother or father or best friend, that's irrelevant actually. Vai tā ir māte, vai tēvs, vai mūsu labākais draugs, tas nav tik svarīgi šajā gadījumā. The point is that whenever we see anybody, it's pleasant. It's really nice to see you. Hey, nice to see you. This you noticed with His Holiness, the Dalai Lama. No matter who he meets, it's such a pleasure to him. He's so happy to meet anybody, to see anybody. So that comes from this type of training. That then you're contacting awareness with anybody that you meet, including the fly that comes into your room. It's really nice. Hi, Un šajā situācijā, teiksim, ja mēs esam izkopuši šo attieksmi, ka mēs uzlūkojam katru, teiksim, mums būtībā pretimnācēju, kuru cilvēku mēs uzlūkojam kā mūsu māti vai tēvu vai savādāk, mums vienmēr ir patīkam šos cilvēkus satikt, un tas ir, teiksim, ļoti skaidri redzams, teiksim, piemēram, ar viņu svētību Dalai Lama, kurš ar lielu prieku vienmēr, teiksim, uztver jebkuru cilvēku, un tieši izejot no šīs treniņu viedokļa, un līdz ar to arī pat, ja, teiksim, šis nav cilvēks, bet tā ir muša, kas ir ielidojusi pie mums, mēs savā prieku, un, teiksim, esam gatavi apsveicināties. So if we're trained in seeing, that we're related to everybody, that everybody in some way has been kind to us and so on, everybody is equal, everybody wants to be happy, there's so many different ways to train in Buddhism. Then, whenever we have contacting awareness with anyone, it's pleasant, it's nice, and then you feel happy. So even if somebody that usually, it's such a pain, this person is always bothering me and annoying me and so on, rather than having that type of response,
an automatic feeling of it was really unpleasant. You know, not you again. It's nice. And we can be very, we can say, hey, but I'm busy now. It's nice to see you, nice that you called, but I'm busy now, let's call another time. Un šajā situācijā mēs esam izmantojuši šīs budismu metodas, kur viņas ļoti daudz, uzlūkojot, teiksim, citus kā mūsu mātu vai tēvu, uzlūkojot, uztverot to, ka, teiksim, ka cik daudz mums labi teiksim, darījuši citi cilvēki, un saprot arī to, ka mēs visi esam vienā, teiksim, vēloties būt laimīgi. Caur šiem vingrinājumiem mums rodās šī sajūta, ka jebkuru cilvēku, ko mēs satiekam ar prieku. Un līdz ar to, ja tas maina mūsu attieksmi arī par tajos gadījumos, kad varbūt cilvēks mums ir iepriekš licies apnicīgs vai garlaicīgs, un mēs viņu uztveram ar prieku, un varbūt, ja mums nav laika šajā brīdī, tad mēs vienkārši atvainojamies, mēs sakām, ok, varbūt tad sazināmies kaut kad vēlāk, bet mums ir prieks, teiksim, komunicēt, mums ir prieks miedarboties ar šiem cilvēkiem. And even if it's somebody that's very challenging to be with, oh, how nice, my teacher of patience, that's fun. Un pat, ja mums, teiksim, ir grūtības ar kādu cilvēku, teiksim, komunikācijā, tad mēs atkal būtu apmierināti un priecīgi satiekot šo cilvēku. Ak, cik lieliski atkal mans pacietības skolotājs ir šeit. This is actually very profound, that with a change of attitude, that we can actually affect how we experience things in life. Is it nice or not very nice? Is it pleasant or is it unpleasant? You can actually change that. Patiesībā tas ir visnotaļ nozīmīgi, kā mainot savu attieksmi, mēs mainām to, kā mēs uztveram lietas. Un līdz ar to, teiksim, tas maina mūsu šīs pieredzes kvalitāti. I'll give you an extreme example. Došu tādu ekstrēmu piemēru. From my own experience. I used to have a chronic itch. It's very funny. When I start to talk about it, I get the itch again. But I used to have a terrible chronic itch in my head. Tad piemērs iz manas dzīves, teiksim, man bija tāda hroniska nieze manā galvā. And nobody could figure out what was causing it. Un neviens nevarēja saprast, kas to ir radījis. But in any case, one's attitude toward it is very, very important. Because, normally an itch, you would consider, this is terrible, this is suffering and you have to destroy it. But by scratching it, which of course only makes the itch worse if it's a chronic type of itch. Un, protams, teiksim, šajā gadījumā, ja mums ir šī nieze, teiksim, tad tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā mēs to uztveram, jo patiesībā, ja mēs to arī uztveram kā problēmu un mēs arī mēģinām kasīties, tas īstenībā padara šo hronisko niezi vēl neciešamāku. But when I was able to do it, which wasn't always, but when I was able to do it, if I could regard it as pleasure, because that actually is what it is, it's not pain. It's just super intense pleasure that it's too much, so you have to destroy it. But if you could relax enough and just find, this is a nice sensation, then you could deal with it. So this is a change, in the attitude. It affects very much how we experience things. As I said, it's very weird because whenever I talk about it, my head itches. Patiesībā šī attieksmes maiņa ir pilnīgi izmaiņa šo kvalitāti. Tajās reizēs, kad man izdevās sev var teikt, atgādināt, pārliecināt, ka patiesībā nieze ir tāda ļoti sakāpināta baudas sajūta, kuru mēs cenšamies pārtraukt, tāpēc, ka vienkārši tā ir pārāk daudz priekš mums, mēs cenšamies viņu pārtraukt tieši caur šo kasīšanu. Tajās reizēs tas nostrādāja un tas palīdzēja. Bet kas ir arī zīmīgi, varbūt ir interesanti arī tas, ka katru reizi, kad es runāju par šo niezi, tad arī viņi arī parādās un iemiedās. There's so many factors that we can change. It's really quite amazing. As you get older, you have aches and pains. Un ir tik daudz tas ir apbrīnojami, cik daudz šo faktoru, kurus mēs varam mainīt, un, teiksim, atkal, piemēram, ja mēs paliekam vecāki, tad mums parādās tik daudz dažādas sāpes un nebūšanas. Yeah, your joints hurt, back hurts, or whatever. And again, if you pay attention to it and make it into some really horrible thing, you're miserable. So the thing that one has to train oneself to do is, okay, my hip hurts, so what? And you don't really pay attention to it.
And then you can focus on something else in your experience which is happening, and it can be pleasant, and you can enjoy it even though your hip hurts. Un, piemēram, mums var sāpēt locītāji, mums var sāpēt mugura, un mēs arī varam šo situāciju padarīt vēl daudz neciešamāk, ja mēs, pievēršam tieši tam uzmanību un pilnībā fokusējamies uz to, bet savukārt atkal, ja mēs sajūtam šīs sāpes, pieņemsim mūsu gožā, mēs vienkārši domājam, nu un tād, mēs vienkārši dzīvojam tālāk, mēs fokusējamies varbūt uz citām lietām, un līdz ar to, tas ļauj mums varbūt pat gūt, baudu un prieciņu, pat neskatoties to, ka mums šī gūža sāp. That's what we call learning to live with it. Un tas, ko mēs saucam, kā mēs iemācāmies sadzīvot ar šo. Very, very important lesson to learn. Un tā ļoti svarīgi. For most of us, we will have aches and pains at different points in our life, particularly as you get older. Un, jo faktiski lielākai tiesai no mums tas ir diezgan neizbēgami, ka mums būs dažādas sāpes un nebūšanas, kad mēs paliekam vecāki. Yes, our older friend in the back of the room agrees. How we deal with that? Jā, vecākie kolēģis. Okay. So, as an example, we can look at the sweater as a nuisance. This is a nuisance. It leaves fuzz on my shirt when I wear it. And so, when that's our consideration, that, I really don't like wearing this sweater because it always leaves fuzz on my shirt when I wear it, then it's unpleasant to see it. Let's say you have a few sweaters in your drawer. And this one, I don't really want to wear that one. So it's different, isn't it? How we consider it. Un atkal pievēršamies and then how the contacting awareness is the function that we're talking about in happiness. Atkal pievēršamies džemperim, ja mēs zinām, ka šis džempers vienmēr atstāja kaut kādus diegus un spālus, uz mūsu krekla, tad mēs laiku mums tas rada nepatīkams izjūtas, uzlūkojot šo džemperu, un, ja mums ir vairāk džemperi, tad mēs izvēlēsimies kādu citu džemperu šī džempera vietā, un līdz ar to mēs arī redzam, ka šī kontakta apziņa ir atkarīga no tā, kā mēs faktiski paskatāmies uz lietām, ir atkarīga no mūsu attieksmes. I'm thinking of examples of, I've gained weight over the years, and clothes that you have, whether it's a shirt or a jacket or something like that, that used to fit you, you see it, and it's very pleasant to see it, you like it, your favorite shirt or jacket. And now, when it doesn't fit you anymore, it's very different the way that you experience seeing it, isn't it? Un atkal piemērs iz dzīves, gadu laikā esmu pieņēmies svarā, un līdz ar to arī, bija drēbes, kas savulaik likās ļoti jauks un patīkams un iemīļots, un ļoti labi derēja. Tagad savukārt, paskatoties uz šīm drēbēm, pavisam citas izjūtas rodās. Tā kā mēs redzam, ka šī kontaktējoša apziņa ir atkarīga no mūsu attieksmes. Everything is a variable there. Un tā kā visi šie mainīgie, viņi mainās. So again, this contacting awareness, since it's something which is a variable, it can change. It can be very pleasant and we're happy to see somebody, but we also distinguish that they are upset, and so that's not very nice to see that they're upset. So we're not very happy to see that they're upset. So there's a mixture here. What are we happy about? What are we unhappy about? Un, arī mēs redzam, ka šī kontaktējoša apziņa ir atkarīga no šīs mūsu attieksmes, un līdz ar to, piemēram, mums var būt tā, ka mums ir patīkami redzēt kādu cilvēku, bet mēs atkal izšķiram, ka, mēs redzam, ka šis cilvēks ir satraukts, un mums varbūt nav tik patīkami redzēt, ka šis cilvēks ir satraukts. Un tā kā mēs redzam, ka tas ir atkal tāds maisījums, ir sajaukums no šiem dažādiem faktoriem. And this interaction, because we're actually happy to see our friend, it's pleasant contact to see them, then the fact that it's not very nice to see that they're upset, and we're not very happy about that, we don't let that override the fact that it's nice to see them. And, because if it becomes too strong,
you put too much importance to it, then I don't want to hear about your problems, and I have enough problems of myself, and then it's no longer nice to be with them. So, again, the amount of priority and importance that we put on these things is very, very crucial, so that we can remain sensitive to the person, and you listen to their problems, you try to deal with their being upset, and it's nice to be able to help this person, because it's nice to be with them. Un, teiksim, arī šajā situācijā, kad mums ir prieks redzēt šo draugu no vienas puses, bet no otras puses mums ir nepatīkami redzēt, ka draugs ir satraukts, mums jāsaprot arī, teiksim, tā prioritizēšana, ja, teiksim, mūsu uzmanības sadalījums un kam mēs dodam priekšroku, un šajā situācijā mums nevajadzētu ļaut gūt virsroku šim nepatīkamajām izjūtām, redzot šo draugu satrauktu, teiksim, ņemt virsroku par to, ka mums ir šis prieks redzēt atkal šo seno draugu, jo pretējā gadījumā mēs nonākam situācijā, kad atkal klausīties tavas problēmas, es neesmu interesēts, man pietiek pašam savas problēmas, jo mums jāsaprot, ka, teiksim, kad arī uzklausot šo draugu, uzklausot viņu problēmas, mums ir patīkami to darīt, jo mums ir faktiski patīkami satikt šo draugu, tātad tam būtu jābūt tam būtu jāņem virsroku pār šo nepatīkamajām izjūtām redzot draugu satraukt. Think about that. How, I mean, from our own experience, are you able to maintain some sort of balance? You're with somebody that you really like this person, it's nice to be with them, but they're really upset, they have a problem, and it's not very nice. And do we let that dislike and sadness of their problem take over, and now it's annoying and not nice to be with them at all, and we, in a sense, emotionally, if not actually physically, reject them. Un padomāsim vienkārši par šo situāciju, vai, teiksim, nav tā, kad kādreiz, kad mēs šo draugu, teiksim, satiekot, mums ir šīs patīkamās izjūtas un tā tālāk, bet pēc tam, kad šis draugs izraisa mums nepatīkamas sajūtas, teiksim, stāstot par šīm savām problēmām, vai nav tā, ka mēs tā kā cenšamies atstumt, mēs cenšamies it kā atbrīvoties no šīm nepatīkamām izjūtām, būtībā atstumjot šo draugu. Think about that for a moment in your own experience. It's not that easy to balance, is it? Padomājiet par to, teiksim, mūsu pašu pieredzē, teiksim, patiesībā tas nav tik vienkārši to sabalansēt mūsu reālās dzīves situācijā. We get annoyed with the person when we're annoyed with the mood that they're in. Those are quite different, aren't they? The person and the mood. Mums var, teiksim, mums izraisīt apnikumu, teiksim, ir tā kā draugs no vienas puses, no otras puses, teiksim, mums izraisa apnikumu būtībā šī problēma stāstīšana. Tas būtībā tas nav viens un tas pats, bet te ir šī miedarbība. Padomāsim par to. And when it's our own child, then it becomes even more interesting. Un, ja tas ir mūsu bērns, tas paliek vēl interesantāk. If we really care about somebody, it's nice to be with you. It doesn't matter what we're doing. It doesn't matter what kind of mood you're in, what kind of problem.
you might be having or I might be having. It's nice to be with you. If we can distinguish that, you know, their friend or whatever, then it allows us to be with somebody no matter what is going on. But you can have a really, what should I say, a firm type of friendship. Un, ja mēs patiesi rūpējamies par kā, tad mums būs patīkami būt ar šo cilvēku kopā neatkarīgi no tā, kas, teiksim, notiek vai šim cilvēkam ir problēmas vai nav problēmas un tā tālāk. Un līdz ar to, teiksim, pamatā ir, teiksim, tas, ka mums ir patīkami būt ar šo cilvēku kopā, un tas ir, teiksim, pamats tādām, tādā, var teikt, stabilai arī draudzībai. Okay. Interest. When we look around the room, there are some things that naturally interest us more than others do. Mēs paskatāmies apkārt telpā, teiksim, ir dažas lietas, kas mums vairāk interesē nekā citas. And so when we see something of interest, then our attention effortlessly engages with it, mindfulness effortlessly holds on to it, and with concentration, that attention remains fixed on the object. This is interesting. Un, ja kaut kas ir interesants, tad mūsu, teiksim, šī uzmanība bez kādām pūlēm, kā iesaistās šajā objektā, mums, teiksim, šī apzinātība bez kādām pūlēm notur šo objektu, un līdz ar to mums arī ir koncentrācija, kas paliek fiksēta uz šo objektu. And remember, what did we find interesting? Something when you are focusing on good qualities. Those good qualities could be that it's entertaining, it's amusing, it is instructive, nice to be with a person, so that's a good quality. Un, teiksim, ja mēs atceramies, tad šī interese ir šo pozitīvo kvalitāšu, šo teikt, atpazīšanu, un šīs kvalitātes viņas var būt izklaidējošas, viņas var būt izglītojošs, varbūt, teiksim, tāds, ka vienkārši mums ir patīkami būt kopā ar cilvēku. Good quality could be that I can be of help to you. It's also a good quality. Labi, īpašība, ja ir kvalitāte, varbūt tā, ka es tev varu palīdzēt. Then there's more interest. Un līdz ar to tad mums ir How can I help you? Līdz ar to mums ir vairāk intereses, un, teiksim, kā es varu palīdzēt. So that interest factor, which means to, rather than always focusing and looking for bad qualities that we don't like, look for good qualities that are admirable and so on. It's very important. Doesn't mean that we deny that there are any bad qualities or weaknesses in somebody, but to just focus on it and criticize and so on makes for a very unpleasant experience. You're not happy while you're criticizing or complaining. Un šī interese, teiksim, šo pozitīvo īpašību saskatīšana, tā ir ļoti svarīga, jo, teiksim, tajā brīdī, kad mēs saskatām šīs pozitīvās kvalitātes, protams, mums nevajag ignorēt un, teiksim, būt pilnīgi akliem par to, ka ir, teiksim, arī šīs varbūt negatīvās kvalitātes cilvēkā, bet svarīgākais ir tas, uz ko mēs fokusējamies, jo tajā brīdī, teiksim, ja mēs fokusējamies uz šī cilvēka varbūt sliktajām kvalitātēm un mēs varbūt pasūdzamies par to, tas nav patīkams tāds prāta stāvoklis mums pašiem. But when we're focusing on positive qualities, good qualities, then very nice. It's pleasant to be with the person. It's not pleasant when we're just being criticizing. Bet, kad mēs fokusējamies uz cilvēku, teiksim, pozitīvajām kvalitātēm, tad līdz ar to tas izraisa patīkams sajūtas, un mums ir patīkami būt kopā ar šo cilvēku, un tas ir pretstats tam, ja mēs cilvēku kritizējam, kad mums negribās būt ar viņu kopā.
Does that make sense? Vai tas ir saprotams, vai tas ir? What about somebody that likes to complain all the time? What about? I'm sure we know some people who that's all that there's their mode of communication is to complain about anything. The weather, their house, their friends, themselves, you. Kā būt cilvēkiem, kuriem nemitīgi patīk, teiksim, žēloties, un mēs visi noteikti zinām, ka ir tādi cilvēki, kur var žēloties par visu, teiksim, par laiku, par mums, par, teiksim, cilvēkiem, ar ko viņi kopā, par viņu māju un par vispārējo. Are they happy? Vai viņi laimīgi? No, they're not happy complaining. Why do they complain? Nē, viņi nav laimīgi, tad kāpēc viņi žēlojās? Do they like complaining? Vai viņiem patīk žēloties? Somehow. Do they? Sure, because I think... What do they like? Well, they expect to get attention, I think. Right, so they like the attention. Exactly. So They like the attention that they get from complaining. But the actual activity of complaining is not it's an expression of dissatisfaction. Tad, kāpēc cilvēki žēlojas? Vai viņiem patīk, teiksim, žēloties? Nē. Viņiem patīk, teiksim, viņiem patīk dabūt uzmanību, un tas ir tas, ko viņi vēlētos dabūt, bet šī pati žēlošanās, tas ir būtībā viņu nožēlojumā stāvokļa izpausme. Now, if we can understand that, then when you're with somebody that complains all the time, it's a little bit more tolerable because you can see that basically they're very lonely, usually, and they want attention. And then somehow steer the conversation away from complaining. Un, ja mēs, teiksim, šo saprotam, tad patiesībā mums ir daudz vieglāk saprasties ar kādu cilvēku, kas nemitīgi žēlojas, jo mēs būtībā saprotam, ka šis cilvēks ir vientuļš, viņš nejūtas labi, un līdz ar to tad mēs varam, teiksim, viņu vienkāršāk uzklausīt un mēģināt aizstūrēt projām, teiksim, šo sarunu, teiksim, citā virzienā no šīm mūžīgām žēlumām. So what are we doing here? We're changing what we're distinguishing. Rather than distinguishing all these words of their complaint, and that's really quite unpleasant to listen to, then you distinguish their loneliness and need for attention, which is behind that. And then you address that, rather than address all their complaints. Līdz ar to, tad, ko mēs mainām šajā gadījumā? Šajā gadījumā mēs mainām to, ko mēs izšķiram. Mēs vairs neizšķiram to, ko viņi, teiksim, to žēlabu saturu, ko viņi mums tur stāsta, teiksim, bet mēs izšķiram to, ka šie cilvēki ir vientuļi, ka viņiem nepieciešama mūsu uzmanība. Un tas ir tas, uz ko mēs fokusējamies, un līdz ar to tas ir tas, kas mums padara šo miedarbību un ciešanu. But, again, balance. Balance is very important. I'm thinking of, let's say, an old person that is very lonely, and you go to see them or you call them, and it's all complaints. But really it's an expression of loneliness. Now you have to give them time to complain a little bit. You know, you don't just say, shut up. Or, you know, interrupt them after the first sentence and, you know, let's go for a walk or whatever. You know, it's so nice to be with you, and you completely dominate the direction of the interchange, you know, from the complaining to, you know, let's go for a walk, for example. You need to be sensitive to their need to complain. Un atkal, teiksim, tas ir jautājums par līdzsvaru. Tas mums vienmēr, teiksim, jāpatur acīs, jo, teiksim, arī šajā situācijā, piemēram, ja mums ir kāds vecāks cilvēks, kurš vai nu piezvanot vai apciemojot vienmēr nemitīgi žēlojās, tad tas nebūs pārlieku augsta jūtīguma demonstrējums, ja mēs uzreiz viņu pārtrauksim pēc pirmā teikuma, vai arī uzreiz teiksim, jā, pietiek, un tagad ejam pastaigāties, vai ne, un ka mēs pilnībā šajā situācijā ignorējam viņu šo nepieciešamību pažēloties, un līdz ar to droši, ka vajadzētu ļaut viņiem kādu brīdi arī, teiksim, šīs paust savu šo neapmierinātību žēlības, saprotot, protams, to, ka viņi ir vientuļi un ka viņi vēlās šo mūsu uzmanību. So again, what are we changing here? This is the important point of this whole weekend, is that we can shift what we're interested in. I mean, I remember one friend who complains all the time, and when I was with her, she was complaining about the fact that she couldn't find the right material for making new curtains on her window. I mean, I really have no interest whatsoever in curtains. Un, tas arī
arī piemērs no manas pieredzes, teiksim, ka man bija paziņa, teiksim, kas arī nemitīgi žēlojās, un tā, teiksim, ir reiz, kad es biju kopā ar viņu, tad viņi žēlojas par to, ka viņi nevar atrast materiālu, teiksim, aizkariem, un patiesībā šis jautājums man galīgi neinteresē, jo, teiksim, aizkar un citas lietas, teiksim, tas ir pilnīgi ārpus interesu sfēras. But instead of, so there's no way that I'm going to be interested in, what material she's able to get and what store will sell this material and what store doesn't have it. But, okay, so I'm not really interested in that, and it's not terribly interesting to me. However, I could be interested in her, in her state of mind, and in her happiness. Then you address that in the interchange. So you can change it from being a really torturous encounter with this person to something that's a little bit more productive, not so bad. Un šajā gadījumā nav nekāda iespēja man ģenerēt interesi par aizkariem vai par veikaliem, kuros šī aizkari materiāls ir pieejams un kuros viņš savukārt nav pieejams. Bet kur es varu ģenerēt interesi, tas ir par šo pašu personu, kā viņi jūtās un kā, teiksim, kas ir, teiksim, tās viņas vajadzības, un līdz ar to tas maina man attieksmi pret šo miedarbību. So, with the sweater. Atkal pie džempera atgriežamies. Our friend the sweater here. Mūsu draugs džempers. We imagine that sweaters suddenly become the height of fashion. Tagad mēs iedomājamies, ka šis džempers ir, teiksim, augstākās modas vidojums. And you look at the sweater, and then you're really interested in it, because this is really fashionable, you want to be cool, you want to be in fashion. And if you're really interested in it, then mindfulness stays fixed on it, keeps a hold on it, and your concentration stays there, because you're really interested in it. Līdz ar to pēkšņi mums šis džempers atkal ir interesants, un mēs ar interesi viņu uzlūkojam, un mums ir viegli noturēt apzinātību uz šo džemperi, jo tagad viņš ir atkal jauks un interesants. So with the change in our attitude, it becomes much easier to actually focus and concentrate on something. You have to find it interesting, which means to see some good quality in it. If I buy that and wear that, I'll be in fashion. Propaganda, then everybody will like me. Un, teiksim, mainot savu attieksmi, radot, teiksim, interesi, mums ir iespējams arī mainīt, teiksim, to veidu, kā mēs uztveram. Un šajā gadījumā arī, teiksim, mēs pieņemot, ka šis džempers ir, teiksim, šis augstās modas izpausme, tad mēs varam radīt sevi interesi, mēs saskatām šīs pozitīvās kvalitātes, un tā kā parasti reklāmās tiek teikts, vai ne, tad arī es patikšu visiem cilvēkiem un tā tālāk. Okay, then discrimination. When we look around the room, we automatically discriminate different things according to what we consider important, how you regard it. Un tagad, var teikt, izšķiršana ir, teiksim, savā ziņā tā apstiprināšana, tas, teiksim, to dažkārt arī sauc par gudrību. Mēs arī apskatoties apkārt, mēs redzam dažādas lietas, ko mēs varam categorizēt. So for some of us, it might be very important that everything be neat and arranged properly. So we discriminate that that tanka, that scroll painting is crooked on the wall. And then of course an intention would come up that I want to straighten it so that it's perfectly vertical. Teiksim, dažiem no mums varētu būt. Other people don't care, and they wouldn't even see it. They wouldn't even distinguish it, let alone discriminate it as, hey, that's not straight.
Dažiem cilvēkiem, piemēram, varētu būt, teiksim, tāda izteikta kārtības mīlestība, un līdz ar to, teiksim, viņu palūkojoties uz šo tanku, viņi varētu pārapstiprināt, ja saprast, teiksim, ka šī tanka ir šķība, un ka viņu vajadzētu tā kā izlīdzināt, un savukārt citi cilvēki vispār varbūt neveltīt ne mazāko uzmanību, nebūtu pat, teiksim, izšķīruši, teiksim, to, ka šī tanka ir šķība, nerunāt mēs par to, ka viņi apstiprinātu priekš sevis, ka šī tanka ir šķība, un ka viņiem būtu arī kāds nolūks šo tanku iztaisnot. So, what do we discriminate as we look around the room? Tad, ko mēs izšķiram, ir pārapstiprinām, teiksim, kad mēs lūkojamies apkārt. You might just discriminate, are the flowers fresh or are they old? For example. Piemēram, mēs varētu novērtēt, vārds sakot, vai šie ziedi ir svaigi vai netik svaigi. You might discriminate how many people are here in the room. If that's important to you. If it's not important to you, you would never think to count how many people are in the room. Piemēram, mēs varētu novērtēt, cik daudz šeit cilvēki ir šajā telpā. Teiksim, ja mums tas nav svarīgi, tad īstenībā tad mēs arī nepūlētos skaitīgi. How many people are men, how many people are women? Cik You really care? If you cared, if you were taking a survey, then you would not only distinguish that, but you would discriminate. You know, really for sure, you count 1, 2, 3, 4. Un cik cilvēki, teiksim, šajā grupā ir sievietes, cik vīrieši, un tiešām, ja mēs patiesi būtu ieinteresēti, tad mēs ne tikai vienkārši tā apskatītos, bet mēs arī saskaitītu, teiksim, 1, 2, 3 un tā tālāk. So, what do you discriminate? Un tad ko mēs novērtējam? Really indicates what you find important. It's very interesting. Tas reāli parāda, teiksim, to, ko jūs uzskatāt par svarīgu. What gives it away is what bothers you. Tas arī, teiksim, norāda to, kas uztrauc mums. Like, you look at the dishes after a meal, and does it bother you whether or not it's washed immediately or it's left there until the morning? The children's room, does it bother you that the toys are all over the floor or not? You don't care. What do you discriminate? Tas jautājums atkal par šo novērtēšanu, vai tas, teiksim, mūs uztrauc, ja, teiksim, šķīvi uzreiz pēc ēšanas tiek nomazgāti vai tiek atstāti līdz nākošam rītam. Vai ieejot, teiksim, bērnu istabā, vai tas mūs uztrauc, vai ka tur ir viss piemētāts ar rotaļlietām, vai arī, teiksim, tā istaba ir sakārtot. Vai mēs to novērtējam, vai mēs to uztraucamies par to. Vai tas ir svarīgi mums? So the sweater, imagine that we want to buy it. Now, because we want to buy it, then we would check, and discriminate. Is it the right size? Pat cik mēs to vēlētos iegādāties, tad mēs izšķirtu un, teiksim, novērtētu, vai tas ir pareizais izmērs. Before, we might not even paid very much attention to how big it was. But now, we want to discriminate. Will that fit me or not? Un varbūt pirms tam, teiksim, skatoties šo ģemperi, mums īpaši neuztraucāmies, kāds ir tā izmērs, bet tagad, kad mēs viņu vēlamies iegādāties, tad mēs tagad novērtējam, vai tas man derēs vai nederēs. And what's the price tag? Sometimes you just walk through the store and you just look at things because that's fun. Now, if you really want to buy it, you check the price tag, so you discriminate. Un mēs arī skatāmies, kāda ir cena, jo, teiksim, tā varbūt mēs pirms tam esam gājuši cauri, teiksim, veikalam un vienkārši, prieki pēc aplūkojuši preces, bet tā, kad mēs varam iegādāties, mums arī cena interesē. So, we could discriminate. Take a look at that. Will that fit me or not?
Tagad mēs skatāmies un novērtējam, vai tas man derēs. And it's interesting, actually. You don't have to verbalize anything to discriminate like that. Is it too big or too small? You just sort of know. Un tas ir pat interesanti. Mums nav nepieciešams, teiksim, šīs verbalizēšana, teiksim, ietērpšana vārtos, jo mēs vienkārši it kā tā kā zinām, vai tas ir vai nav. If you don't know, then it brings us into the next one, intention. I'll try it on and see if it fits. Un, ja mēs nezinām, tad tas atkal mums nav tālāk pie nolūka, jo man varētu rasties nolūks, teiksim, pamēģināt pielaikot, vai tas der. You see, we need to recognize that everything that I'm talking about is what's involved in our ordinary everyday life. Nothing exotic going on here. Un te mums vienkārši tas ir nepieciešams apjēgt to, ka tas, par ko mēs šeit runājam, tas nav kaut kas eksotisks, teiksim, pavisam neikdienišs. Mēs to saskaramies mūsu ikdienas dzīves situācijās. But because we can, change the way that we are interacting with this sweater, now we're discriminating something about it, that confirms that if we are similarly motivated, that we can decide to look at someone's expression with discrimination. I want to determine, is this person in a good mood or in a bad mood? Are they busy or are they not busy? Is this an appropriate time to speak to them about this topic or that topic, or is it inappropriate? Un līdzīgi, teiksim, tā kā šeit mēs ar džemperi, attiecībā pret džemperi, miedarbībā ar džemperi, mēs redzam, ka mēs varam mainīt savu attieksmi. Tāpat tas attiecās arī uz mūsu miedarbību ar cilvēkiem, kur mēs varam izšķirt un mēs varam novērtēt pēc cilvēka sejas izteiksmes, pēc citām pazīmēm, vai cilvēks ir labā noskaņojumā, vai viņš nav labā noskaņojumā, vai viņš ir aizņemts, vai viņš ir brīvs, vai viņš ir gatavs runāt par šo jautājumu, vai viņš nav gatavs runāt. Mēs to varam izšķirt un mēs to varam novērtēt. It's very important to be able to discriminate the correct time for discussing something with somebody. Let's say we have a problem in our relationship with each other, or I have a problem, or something like that. You don't just talk about it at any time, because maybe the other person is tired, or maybe they're busy, or they're in a bad mood, or something like that. That would make the discussion, unproductive. So you really need to then discriminate. You're really motivated. Discriminate. Well, what do they look like? They're tired. Try to decide. Un mums ir ļoti nepieciešams šis novērtējums, jo, teiksim, arī gadījumos, piemēram, mums liekas, vai teiksim, kopā, teiksim, man varbūt liekas, ka ir problēma kaut kādās attiecībās, nav vienalga, kurā brīdī mēs par to runājam, jo, teiksim, varbūt otrs cilvēks ir noguris, vai otram cilvēkam, teiksim, šajā brīdī viņš ir sliktā lomā, vai, teiksim, kaut kāda cita apstākļa, un šeit mums ir vitāli nepieciešams šis novērtējums, lai saprastu pat, kā to darīt. It's all part of sensitivity. To be sensitive to when is the right time to discuss something with somebody. Tas viss ir daļa no jutīguma, jo arī, teiksim, šajā gadījumā šis novērtējums, kad ir pareizs laiks runāt par kaut ko, tas arī daļa no jutīguma. And I hope you're appreciating that all this sophisticated analysis and lists and stuff that you find in the Buddhist teachings actually talking about very practical things that we can use in our life in everyday situations. It's just a matter of knowing how to apply it. Es ceru, ka jūs, teiksim, novērtējat to, ka, teiksim, visas šī sarežģītās analīzes un dažādie, teiksim, sadalījumi un saraksti, teiksim, kas atrodam ir budismu mācībās, ka tie ir piemērojami praktiskās dzīves situācijām un vienkārši mums būtiskākais ir zināt, kā šīs metodas izmantot. If we're Buddhists, if we have accepted this direction in our life, Buddha, Dharma, and Sangha, what does that mean?
means that we accept that whatever Buddha taught was for the benefit of people. Benefit of all beings, I should say. Un, ja mēs esam budisti, mēs esam savā dzīvē nosprauduši šo virzienu tātad uz Buddha dharmu sangu, ko tas nozīmē? Praktiski tas nozīmē to, ka mēs pieņemam, ka Buddha ir to, ko Buddha ir mācījis, tas ir mācīts par labu visām dzīvajām būtnēm. So if this is our assumption, that whatever Buddha taught has to be of benefit to others, then, if it's not so obvious how it's of benefit, then you try to investigate, try to figure out. There has to be some practical application to this. Otherwise, why in the Buddha would Buddha just give a list? There's no reason. Un, ja tas ir mūsu pieņēmums, ka viss, ko Buddha ir mācījis, ir, teiksim, par labu, lai tas nestu kaut kādu labumu dzīvēm būtnēm, tad arī mēs, skatoties, analizējot šos Buddhas mācības, mēs saskaramies ar kaut ko, ko mēs uzreiz momentāli neredzam šo pielietojumu, tad mums vienkārši ir jāizdomājās, teiksim, kāpēc ir dots šīs saraksts un kur ir tā praktiskā pielietojuma, kur ir tas, kas nesīs šo labumu. And often it's not very obvious what the benefit is of this or that teaching. You have to look deeper and deeper, discuss with others, find out from other people's experience, and so on. Un bieži vien, teiksim, šis labums nemaz nav uzreiz redzams, un līdz ar to mums ir nepieciešams iet dziļāk un dziļāk un pārunāt to ar citiem cilvēkiem, lai nonāktu pie secinājuma, tad kur ir tā sākuma. Okay, the last mental factor then in our list is intention. Un tad beidzamais mentālais faktors mūsu sarakstā ir nolūks. So, based on what we discriminate, based on interest and so on, then the intention automatically comes up. Un balstoties uz to, uz mūsu novērtējumu un balstoties uz nolūku, tad arī šis nolūks arī parādās. I discriminate that the room is hot, so the intention to open the window. Or I discriminate that the flowers are withered, so the intention to buy new ones. Un, teiksim, šajā gadījumā, piemēram, ja man ir novērtējums, ka istabā pa karstu, man ir rodās nolūks atvērt loku. Un, ja es skatos, man ir novērtējums tam, ka ziedi izskatās tādi panīkuši, tad man ir nolūks, teiksim, mainīt. Or with our friend the sweater, I discriminate that it fits me and I can afford it, and so then the intention is to buy it. Un saistībā ar mūsu draugu džemperi, teiksim, ja man ir šis novērtējums, ka šis džempers man der, un, ka, teiksim, cena man ir pieņemama, tad man rodās nolūks iegādāties. So, look at it with an intention to buy it. Palūkoties tagad atkal uz džemperi, teiksim, ar nolūku pirkt to. It's just a mental factor, isn't it? Tas ir tikai mentāls faktors. So like that, we're in an interaction with somebody, we are interested in how they're doing, so we distinguish the expression on their face, we discriminate from that and from their tone of voice that they're upset, and then we have the intention to speak kindly to them, to try to help them, well, what's bothering you, and so on. So that intention then comes up, and then we engage in one way or another with the person. Un līdzīgi tādā pat veidā, teiksim, kad mums ir miedarbība ar kādu cilvēku, tad balstoties uz izšķiršanu, teiksim, izšķirot, teiksim, viņu sejas izteiksmi, novērtējot to, tādā ziņā, saprotot, ka cilvēks, teiksim, ir uztraukts, tas rada mūsos nolūku, runāt mierīgi, teiksim, runāt nomierinoši, teiksim, tādā veidā, lai mums būtu productive šī miedarbība. So they might not say anything. This is very interesting. Could be even on the phone. They don't really say anything that something's bothering them. But because you're interested, and because you really distinguish and discriminate that doesn't fit into the convention of everything is okay.
seems to fit into the convention with this person that something's bothering them. I can tell by the tone of voice. I can tell by the way that they're expressing themselves. Then, even though that's not the topic of conversation, you ask, hey, is something bothering you? And you seem upset about something. And then you confirm, then they say, well, yes or no. Because maybe we were incorrect, deceptive appearance. Un ir varbūt arī pat sarežģītāk gadījumi, kad teiksim, šis cilvēks pat nepasaka, teiksim, ka viņi kaut kas uztrauc. Un šajā gadījumā tad mums jāizmanto šī izšķiršana un novērtējums pēc teiksim, šīs intonācijas, pēc tā, kā cilvēks izsakās, mums jānovērtē un teiksim, labi pazīstot šo cilvēku. Mēs varbūt saprotam, ka šajā gadījumā teiksim, šīs novērtējums mums liek izdarīt secinājumu, ka cilvēkam ir kaut kāda, teiksim, šīs raizes, un kas būtu tātad ievietojami šajā konvencijā, ja, teiksim, vispār atzītajā lietā, ka, teiksim, lietas nav īsti kārtībā, un tad mēs vienkārši šīs sarunas gaitā tad pārjautājam, vai cilvēkam vai tiešām tev viss ir kārtībā, vai nav kaut kas, kas tevi uztrauc, un tad šis cilvēks var atbildēt jā vai nē. Un, protams, varbūt mēs esam maldījušies, varbūt tā bijis vienkārši nepareizi, teiksim, mūsu projekcija. And they might say, no, I'm not upset, actually, I'm just really tired. But then we've gotten further information, and then the conversation can go influenced by that. Well, I don't want to take up too much of your time, whatever. Jo cilvēks, teiksim, varbūt mums var atbildēt uz šo mūsu jautājumu, un viņš teikt, nē, es neesmu ne par ko satraucis, es vienkārši nogurs, un līdz ar to, teiksim, tad mums tā šī tālākā saruna jau ritētu, ņemot vērā šo faktoru, un tad mēs atbilstoši izdarīt. In short, if we are aware of all these mental factors and all these components that make up each moment of our experience, and we realize that it can all be adjusted, then, as I said, without this dualistic feeling of, me sitting in the head, in the control panel, I'm going to change this dial and that dial. But just do it. Just generate more interest in the sweater, or more interest in what the other person is saying by focusing on, some other aspect of what's going on. Rather than the boring complaint, another aspect, that they're lonely. You just do it. Un šajā situācijā, teiksim, kad mēs apzināmies un mākam atpazīt šos dažādos mentālos faktorus un saprotam, teiksim, ka šos mentālos faktorus var pieregulēt, var izmainīt, tas līdz ar to arī maina, teiksim, šo visu mūsu pieredzi, teiksim, miedarbībā ar citiem cilvēkiem. Un pie tam tas notiek tādā veidā, kad mēs saprotam, ka nav šis izolētais, nodalītais kaut kāds es, kurš spaigot podziņus un mainot kaut kādus parametrus to izdara, bet vienkārši, ka tas ir iekšā šajā, mēs vienkārši to darām. Mēs vienkārši bez kāda šī atsevišķa esošā kā aģenta, mēs vienkārši veicam šo miedarbību, mēs vienkārši ģenerējam vairāk intereses par šo otru, vai, teiksim, tā kā šajā gadījumā par džemperu, teiksim, tāpat arī miedarbībā attiecībā uz kādu citu cilvēku. And best, of course, is to be able to do it without making verbal comments in our head. Wow, this person's really upset, I'd better speak more kindly. You don't have to comment like that. Just do it. Un pie tam labāk var darīt bez, teiksim, tāds mentāls komentēšanas galvā. Wow, šis cilvēks gan ir satrauc, un tagad es labāk tā mierīgāk runāšu. Mēs vienkārši to darām. Then it's more what we would call spontaneous. It's more natural. It flows much better. Un tad tas būtu vairāk tas, ko mēs saucam par spontānu, par dabīgu, tas daudz labāk plūst. Because as soon as you start with this, wow, they're upset, I better speak more kindly, then this big me starts to pop up. And then I'm worried that they're not going to like me if I say this, maybe I'll make a mistake, this and that. We're worried. That adds stress into the situation. But then, it goes less smoothly. Jo šajā situācijā, kas ir, teiksim, svarīgi, jo ja mēs sākam verbalizēt, tad mēs varam nonākt
situācijā, ka mums parādās šis lielais es, un līdz ar to tad parādās arī, teiksim, bailes, vai, teiksim, mēs šim otram cilvēkam patiksim, ja mēs pateiksim to, vai mēs pateiksim kaut ko citu, vai mēs varbūt pielaidīsim kļūdu, un līdz ar to tas, teiksim, ievieš nevajadzīgu stresu šajā miedarbībā. Okay. Well, that brings us to the end of our session. Un tas mums ir novedis līdz mūsu šīs dienas sesijas beigām. Tomorrow, I'd like to introduce two exercises that we'll try to fit in with the morning session. Un rītā mēs mēģināsim izpildīt rīta sesijā 2 vingrinājumus. We won't be able to do all the exercises of this particular training, but 2 can be indicative of what's involved. Mēs nevarēsim veikt visus, teiksim, šajā sērijā 1000 vingrinājumus, bet šie 2 vingrinājumus varētu dot tādu sajūtu, kāda ir, teiksim, tā kopējā. One, I'll put up some pictures from magazines that I cut out, and we can practice adjusting our mental factors while looking at these people. Viens vingrinājums būs tas, ka es šeit uzlikšu no dažādiem izdevumiem izgriezt cilvēku fotogrāfijas, un mēs mēģināsim praktizēt šo mentālo faktoru pieregulēšanu, skatoties uz šīm fotogrāfijām. And for the other, I would request you to bring a hand mirror if you have. And we will do this looking at ourselves, at our expression on our face, and so on. Un otrā vingrinājuma vajadzībā mēs lūgtu jūs uz rītdien paņemt līdzi, teiksim, tādu rokās turam spoguli, ja mēs skatīsimies šajā spogulī un mēģināsim pieregulēt šos mentālos faktorus, aplūkojot paši sevi. And if you're going to bring a hand mirror, bring one in which you can see your whole face, not one of these little ones that can only see your nose. Un ja jūs ņemat, teiksim, šo spoguli, tad šim spogulim vajadzētu būt tādu izmēru, lai jūs redzētu visu savu seju, nevis tikai varbūt kaut kādu degmanību sejas daļu. And if you don't have a mirror, that's not a problem, because another exercise is to do it without a mirror, just to try to notice, how do I feel? What's going on? In terms of my feelings, my mood, and so on. A little bit more difficult than looking at yourself in the mirror, because it's more subtle. But if you don't have a mirror, you can do it like that. Un ja gadījumā jums tomēr nav spoguli, tad tā nebūs milzīga traģēdija, jo, teiksim, nākošais vingrinājums būs saistīts ar to, ka mēs vienkārši centīsimies sajust, novērtēt to, kā mēs jūtamies, kāds ir mūsu noskaņojums, kāds ir mūsu garastāvoklis. Tas ir, teiksim, tāds smalkāks vingrinājums nekā lūkošanās spogulī, bet, tas arī noderīgs. In fact, the second one is much more relevant, actually, because we don't look at ourselves in the mirror that often. Un patiesībā šis otrais vingrinājums ir daudz būtiskāk, ir svarīgāks nekā pirmais, tik bieži nelūkojamies spogulī. To be able to sometimes just check how I'm doing, in the sense of, sometimes we don't really even notice or pay attention to the fact that I'm really tired, or I'm really stressed. And it's important to be aware of that, to distinguish that, and take some steps to deal with it before it becomes really critical. Un šis otrais vingrinājums ir tiešām ļoti noderīgs, jo daudzos gadījumos mēs tiešām neveltam pietiekošu uzmanību, lai novērtētu to, ka varbūt mēs patiešām esam ļoti noguruši, mēs esam patiešām satraukti, un tāpēc šis vingrinājums mums palīdz to tik galā. But in a balanced way, being a hypochondriac, then I have to take my pulse every 10 minutes, or my blood pressure, like that. Protams, mums atkal nevajadzētu krist galībās, teiksim, tādā ziņā, ka, teiksim, kā kļūt par hipokondriķiem, ka mēs ik pēc 10 minūtēm mēram savu pulsu, lai saprastu, vai mums viss kārtībā. No, we end with dedication. We think whatever understanding, whatever positive energy has come from this may go deeper and deeper and act as a cause to develop balanced sensitivity, and eventually liberation and enlightenment for the benefit of all. Un tad mēs veicam veltījumu, mēs domājam, ka, lai visu, teiksim, izpratni, ko mēs šeit esam guvuši, lai tā ietu dziļāk un kļūtu par pamatu līdzsvarotu jūtīgumu attīstīšanai, par labu visiem dzīvajām būtnēm un tālāk arī vedot uz
atbrīvošanos un atgaismu. Okay, thank you very much. Paldies.